Hi, hello everyone. This is Satish Kumar working as Assistant Professor in Commerce GFGC Mitigation. Welcome to the Karnataka LMS powered by Directorate of Collegiate Education, Government of Karnataka. Hi, hello everyone. This is Satish Kumar. In this session, we are going to discuss the topics called journal and ledger, their advantages. So these are the contents which are taken from the Fundamentals of Business Studies and Accountancy of BCom graduation for second semester. Let's start the session. Firstly, let's start with the journal. See, every day the businessman performs a number of transactions, and it is very difficult to remember all the transactions at a glance. So, he needs to maintain some books for recording the business transactions. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆತ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹಿ ಮೈಂಟೈನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Because they are the core books that must be maintained for having the glance of the transactions that have been taken place in a particular accounting year. So on the particular accounting year ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅದನ್ನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಿರೋದು ಜರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಲೆಡ್ಜರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ is a book which contains daily record of the business transactions and that too in a ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬುಕ್. ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್. What's the aim of journal book? See, journal book is like a book of original entry, or we can say it's a book of prime entry ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಬುಕ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬುಕ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದೇ ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್. ದೆನ್ what actually journal? What's the meaning of the word journal? Let us see. So you could see over the screen the word journal is derived from the French word called jour, which means a day. Therefore, journal means daily record. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ see the journal word is derived from the French word called jour. So French word jour ಅನ್ನೋ ಒಂದು French word ಇಂದ it has been taken and which means day. So jour, the word of French language which means day, and therefore this is known as a daily record. So ಇದನ್ನ ನಾವು daily record ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. See what actually journal contains. A journal contains a daily record of the business transactions and hence it has been named so, and as soon as the transaction takes place its date and credit aspects are analyzed and first of all they recorded chronologically. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ನಡೆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೌಂಟೆಡ್ ಹಿಯರ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎರಡೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಆಸ್ ಜರ್ನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜರ್ನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜರ್ನಲೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ through this we are going to record the transactions in the journal book and the entries that are to be made in the journal book are called journal entries. So ಏನು ನಾವು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ they are called journal entries ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and the process through which the transactions are to be recorded in the journal book is known as journalization. And most importantly,
Journal performs mainly three functions. We could say the first thing is analytical function, analytical function, as well as we could say a recording function, and most importantly historical function. So like this, we could highlight the functions of a journal book. First one is analytical function, because in this book we are going to analyze the debit and credit aspects of each and every transaction. Both debit and credit aspects will be analyzed while recording the transactions in the journal book. So it performs journal analytical function. So journal book ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Here we could recall as accountancy is a language of business ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ನರೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನರೇಷನ್ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ it gives a brief explanation about the transaction. So we could say it records the transaction and it also gives full clarity about the transaction. So it like this it performs the recording function. And most importantly it also performs historical function, because here date wise transactions are recorded. That means that too we can also call it as chronological order. So chronological order ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ transactions record ಮಾಡೋ ಕಾರಣ this will be a record for the future reference, and we can easily identify on which date a particular transaction is happened. So ಯಾವ ಡೇಟ್ ದಿನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ ಅತಿ ಉಪಯುಕ್ತಕರ. ಸೊ ಇಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Now let us have a look on advantages of journal, or we can say the importance and utility of journal. So firstly we could say it's a principal book of account. So journal book is like a principal book of account ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, because this is a book of original entry where we are going to record the transactions in the first instance for further analysis, for further documentation. So it serves the purpose of having the analysis of all the transactions in a detailed manner. So transactions ಅನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಅತಿ ಉಪಯುಕ್ತಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. That's why it is popularly known as the book of prime entry or the book of original entry. And next thing is it shows the all necessary information of the business transactions, including debit and credit aspects of each and every transaction. See, with the help of journal it is possible to know the debit and credit aspects of a particular transaction, and so that it provides complete information regarding all the transactions that has happened in a particular accounting year. So ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು, ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. And next thing is accounting procedure is followed. While journalization of the entries in the journal book, each and every principle that is with regard to the debit and credit will be followed. That means the golden principles of debit and credit will be applied while journalization of the business transactions in the journal book. So journal book ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬರೀತಿದ್ದಾರೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And next thing is narration provides a brief explanation. Here, while recording the transactions, narration is also be recorded. So it provides a brief explanation about the transaction, and with the help of narration, it is possible to have a complete picture of the transaction, and it also clarifies if any doubts that may arise in the future. So future ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನರೇಷನ್ ಇಂದ ಪಡಿಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ helps to find and prevent errors. While journalizing the entries in the journal,
it is possible to analyze to what extent the debit is available and to what extent the credit is available in a particular transaction. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ವೆದರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಎರರ್ಸ್ ಅಕರ್ಡ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಎರರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಡಿಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಎರರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. And next thing is helps to check the arithmetical accuracy of transactions. See, journal entries again posted to the ledger, and ledger again will be converted and taken as a trial balance, and trial balance again going to be used for preparation of profit and loss account and balance sheet, so that it is possible to have a chain of preparation of accounts with the help of journal book. And most importantly, journal book has to prepare the trial balance, and the main intention of trial balance is to check the arithmetical accuracy of books of accounts. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. And most importantly, helps in the preparation of final accounts. As it said in the previous point, journal entries again classified and posted to ledgers, and ledgers again will be summarized and will be used for preparation of profit and loss account statements and balance sheets. So that with the help of journal entries, and by taking journal entries as a basis, we are going to prepare the final accounts, so that it gives a complete picture of the financial position of a business concern and final results of the business concern. So that too in a particular accounting year. So in a particular accounting year ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೌಂಡ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಅದರ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಗೈನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ by taking the journal entry as a basis, we are going to prepare all these things. So there's also one of the advantages that we can take over here. Now let us have a look on specimen or format of a journal. So on journal specimen ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. So you could see over the screen, firstly we are going to have the heading called journal of. That means journal of means here you have to write the name of the company. So for example, ABC Limited, Journal of ABC Limited, like that we have to write. And again, in this case we can see the first column as a date column. So first column comprises of date. So here we should mention the date. So ಈ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, and it must be with the date and month and year. So in the date, month, year format. And in the second column you can observe the particulars. So here we have to write the that means entries, journal entries. That means, for example, we can say cash account, debtor, sales account, like this. So we have to journalize the entries in this portion. That means in this column. So ಈ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ narration must be done. So that means you can say here this for this example we could say being cash sales made. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನರೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ledger folio. So folio means page number. Here folio stands for you can say folio means page number, and ledger, there are two words.
So it's nothing but page number in the ledger which shows the reference of this journal. So ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರೆಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ recording the ledger folio. Ledger folio means page number of the ledger where this entry will be posted. So ಯಾವ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 2. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 2. So that is a ledger folio. For the sake of example, I put it here. And most important column is debit amount column. Here we have to record the debit amount only. Say cash account data to sales account. This example already I quoted. For this, if I am going to record the amount, say for example 5,000. So that is a debit amount. And in the next column, we should record what called credit amount. We have to record the credit amount. Yeah, 5,000. That too. So you have to observe the space. Here I have left a small space, and here also I have left a small space because we have to show the debit amount in the debit column and credit amount in the credit column. That must be equivalent to the transaction that you have made. So ಇಲ್ಲಿ cash account data ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ 5,000 and sales account ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ 5,000 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this is all about the format or specimen of a journal. Now let us have a look on ledger. What is ledger? Ledger ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. See, the business transactions are recorded in the journal in the first instance. But at the end of the particular accounting year, if you want to know how much amount that we have spent on a particular type of expenditure, or how much income that you have gained from a particular source of income, or how much amount that we want to pay to a particular person, these type of questions cannot be answered with the help of journal. So now journal ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುವಂತ ಒಂದು ಬುಕ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ನೋ ದ ನೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್, we should have the help of ledger. So ledger ನ ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So what is ledger? Ledger ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. So you could see over the screen, ledger is nothing but it's a summarized statement of all the transactions relating to assets, liabilities, expenses, incomes, persons, etc. In a particular accounting year to show the net effect of the transactions. So ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ, ಅದರ ಒಂದು ನೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಮ್ಮರಿ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೆಡ್ಜರ್. See, this word ledger is derived from the Latin word ledger, which means to contain. So ಇದೊಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅನ್ನೋ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಟು ಕಂಟೈನ್. ಆಸ್ ಅ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಒಂದು ನೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So we could say ledger is nothing but it's a book of final entry which contains the summarized statement or summarized records of all the transactions pertaining to assets, liabilities, capital, revenue, expenses, etc., in order to show the net effect
that has taken place during a particular accounting year. So ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ನೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ನೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ಜರ್ again we are going to prepare trial balance, and with the help of trial balance again we are going to prepare what called profit and loss account statements, and as well as balance sheets and etc statements. So we could say, so with the help of ledger we are going to prepare different financial statements, and with that financial statement it is possible to analyze what is the net impact or net effect that has been taken place with regard to a particular item in the business, that too during a particular accounting year. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಸಮರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now let us see the importance of a ledger or benefits of ledger. ಸೊ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಯು ಕುಡ್ see on the screen the first thing it is a summarized record of all the transactions pertaining to assets, liabilities as well as expenses and incomes, and in order to show the net effect ledger will be prepared. ಸೊ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆದಿದೆಯೋ ಅದರ ಒಂದು ನೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, and it also shows the net effect of the transactions. So that's a plus point here. And next thing is ready results. With help of ledgers, it is possible to ascertain the operating profits of a business concern, because here we could easily know the net results of debtors account and net results of creditors account, as well as other individual accounts results are readily available, so that it is possible to understand the operating efficiency of a business concern, or we could say it is possible to calculate readily the operating profits of a business concern. ಸೊ ಲೆಡ್ಜರ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ನೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತೆ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ನೆಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈಸಿಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. And next thing is it is necessary for the preparation of trial balance. See, with the help of ledger it is possible to prepare the trial balance, and with the help of trial balance it is possible to know the arithmetical accuracy of the books accounts. So ledger ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ arithmetical accuracy ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, arithmetical efficiency, arithmetical accuracy ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಅದರ ಒಂದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. So that is also one of the advantage. And most importantly, the financial position of the business can be easily known with the help of various types of the accounts and assets accounts and liabilities accounts. So with the help of various assets accounts and liabilities accounts, it is possible to guess the financial position and financial soundness of a business concern. So ಇಲ್ಲಿ ledger accounts ನ ಸಹಾಯದಿಂದ that particularly assets ಮತ್ತೆ liabilities accounts, individual accounts ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ we can easily estimate what is the financial soundness of a business concern. And most importantly, it is possible to prepare the various types of income statements. With the help of ledger balances, it is possible to prepare a number of financial statements like cash flow statement, fund flow statement, etc. It can be prepared because here the balances of ledger accounts are readily available. So ಇಲ್ಲಿ ledger account ನ balances ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋ ಕಾರಣ ನಾವು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, fund flow statement, etc. statements which can be prepared easily with the readily available information
of the ledger accounts. And most importantly, ledger can be used as a control tool as it shows the accounts of various expenses with the balances. That means even the ledgers can be used as a tools for controlling the unnecessary expenditure of the business concern. Say, for example, if the business concern is facing a huge burden of taxes, with the help of ledgers, it can plan. It can make a good plan well in advance for future or upcoming years, so that it can reduce its tax burden. So ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಡೆಯೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. By this, the business concerns can have greater control over the expenses. And next one is to forecast or plan the future plan of action. With the help of ledger balances, it is possible to have the preparation of trial balance, the preparation of profit and loss account statement and balance sheet. And with these statements, it is possible to forecast what may be the circumstances in the future and what the situation of the business in the near future, so that it is possible for the business concern to have a good plan for the future activities and future years. So ಇಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇಂದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Now let us have a look on specimen of ledger. So ledger ನ specimen ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. First you could see over the screen specimen of ledger in T form. So T form ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ that means ledger ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. So in the books of, that means here the statement goes like this: in the books of ABC Limited. So like this we have to mention the name of a company in the first sentence, and next one is name of the account. Name of account, say for example we could say stock account. So you could say stock account, or we could say sales account, etc. Individual account, name of the individual account. And you should observe on the left hand side we can have debit, and in the right hand side we could see the credit. These are the two important elements that must be taken care of, because on the left hand side we have to always record debit items, and on the right hand side we should always record that means credit items. So, and most importantly you should also observe in the first column we have mentioned the date, and second column is particulars and journal folio and amount. So these are portion of debit. This entire portion is known as debit side. That means ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಜನರಲ್ ಫೋಲಿಯೋ ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಡೆಬಿಟ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೇಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ we could say 10/12/2021. And particulars, that means particulars of the respective account. Journal page number, we could say page number of journal book. That means it's a reference that must be with regard to the journal book. So journal book ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇದು journal ನ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ page number 2. And amount means if you and next thing is amount. So for example 2000, like this. So this entire portion totally related to debit. And with regard to right hand side, this entire portion relates to credit. So here the same information we can see. So date, particulars, journal folio and amount. So if there is any credit items, that items must be recorded over here. So this is all about T form of ledger. Then what about the statement form of account? Suppose if you come across a statement form of account,
it will be like this. So firstly, date, particulars, journal folio, and debit and credit, and balance and initials, as well as remarks if any. So statement form of ledger account ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, particulars, journal folio, similarly the same information we could find here also, and debit and credit aspects, and balance, as well as initial and as well as remarks. So this is what about the statement form of account of a ledger. And keep in mind, ledger is a bound book which contains several pages, and each page is serially numbered, and most importantly, each page is allotted with each account. So that means we can find each account in separate pages. ಸೊ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಡ್ಜರ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಪೇಜ್ಗೂ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪೇಜ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪೇಜ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ಕುಡ್ ಸೇ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಪೇಜ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಕುಡ್ ಸೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಪೇಜ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಪೇಜ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So these are about the specimen of ledger. So these are about today's session. Hope you enjoyed this session also. In this session we have seen journal and ledger and their formats along with their advantages, and these are my references. If you want to study much about these references, just go through these references, and in the next session I'll be back with one more interesting content. Until then, keep smiling. This is Satish Kumar signing out.